नमस्कार, म मच्छे गुरुङ एनवाईसी नेपाल न्यूजको प्रस्तुति कम्युनिटी कोचमा यहाँ सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी एउटा यस्तो विशेष अतिथि लिएर उपस्थित भएका छौं जो हामी सम्पूर्ण नेपाली समुदायको लागि मात्रै नभएर समग्र साउथ एसियन कम्युनिटीको लागि नै एउटा गौरवको विषय, गौरवको पात्र हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ नेपाली मूलकी छोरी सराहना श्रेष्ठ, जो न्युयोर्क एसेम्ब्लीमा दुईचोटि एसेम्ब्ली मेम्बरको रूपमा उहाँ विजेता भइसक्नु भएको छ। श्रेष्ठजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यो स्टेट एसेम्ब्ली मेम्बरमा तपाईँ चाहिँ यो एसेम्ब्ली डिस्ट्रिक्ट 103 103 पर्सेन्टहरूको क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ होइन। यसरी यो कम्युनिटीमा लाग्दाखेरि चाहिँ कसरी राजनीतिमा प्रवेश गर्ने चाहिँ यहाँको सोच आयो, अलिकति बताइदिनुहोस्। खासमा चाहिँ मैले बाहिरबाट स्टेटमा कस्तो खालको बिलहरू पास त्यस्तोमा काम गरिरहेको थिएँ। अब फाइनेन्स भयो, नर्सिङ भयो, हेल्थकेयर भयो, अनि कुरा गर्दाखेरि पोलिटिसियनहरूसँग कुरा गर्दाखेरि के रियलाइजेसन भयो भने कुनै कुराहरू जित्नलाई चाहिँ आफूले लड्नु पर्ने रहेछ। अब तर म चाहिँ म पोलिटिसियन हुने त्यतिकै चाहिँ थिएन, तर म एउटा मुभमेन्टसँग काम गरेको भएकोले उनीहरूले तिमी नै रन गर अफिसको लागि, अनि त्यसपछि जस्तो त्यो सपोर्ट ग्रासरुट्स अर्गनाइजिङ क्याम्पसी त्यस्तो हुन थाल्यो। त्यसपछि चाहिँ मैले गरेको, तर जित्ने चाहिँ खास एक्सपेक्टेसन त्यति थिएन, तर मान्छेहरूको त्यो हङ्गर थियो कि अब नयाँ खालको पोलिटिक्सको लागि भनेर। अनि जित्नु चाहिँ जित्यो। अनि त्यहाँदेखि अब यो मेरो 3rd इयर भयो। आजकल चाहिँ खासमा के अवस्था अब अहिले धेरै टाइपको क्राइसिसहरू छ होइन। हामीले त्यो कोभिड-19 भयो नि, त्यहाँदेखि खास यो स्टेटले बाउन्स ब्याक गर्न सकेको छैन। अनि धनी र वर्किङ क्लासको जुन ग्याप छ नि त्यो चाहिँ बढिरहेको छ। अब यहाँ हाउसिङ कस्ट एकदम हाई छ न्युयोर्कर्सहरूलाई, अनि हेल्थ केयर कस्ट पनि हाई छ, युटिलिटी बिल पनि हाई छ। सो सब चिज भइरहेको छ। अनि त्यो जुन वेल पेइङ जब्स, मिडल क्लास वेल पेइङ जब्स त्यो पनि छैन आजकल होइन। सो मान्छेहरूले जति काम गरे पनि, जति एफर्ट हाले पनि उनीहरूको पैसा चाहिँ कति हुन्छ, त्यो पैसाको पावर चाहिँ अलिकति कमजोर भइरहेको छ। अनि सो द्याट इज भेरी ब्याड फर द वर्किङ क्लास। सो अहिले हामी चाहिँ हाम्रो बिलिभ चाहिँ के भने होइन, अब त्यो प्रोग्रेसिभहरूको गभर्मेन्टले चाहिँ बेसिक सेफ्टी दिलाउनु पर्यो कन्स्टिट्युन्ट्सहरूलाई। बेसिक सेफ्टी भनेको हेल्थ केयर भइहाल्यो, हाउसिङ भइहाल्यो, फ्यामिलीजहरू सँगै बस्ने टाइम पनि होस् होइन, किनभने काम गर्दाखेरि खास फ्यामिलीलाई पनि हुँदैन। अनि द्याट्स ब्याड फर द चिल्ड्रेन, किनभने अमेरिकामा चिल्ड्रेनहरूको मेन्टल पनि खास त्यति राम्रो छैन नि। अनि त्यो सेफ्टी होस्, तर सेफ्टी भएपछि उनीहरूको अपर्च्युनिटी के होस् होइन, एजुकेसन भयो कि जब भयो कि युनियन्स भयो कि होइन, त्यो पनि हुन्छ। अनि हाम्रो बिलिभ चाहिँ के भने जुन मान्छेहरूलाई त्यति भयो भने देन दे क्यान रियली डु वाट दे आर केपेबल अफ डुइङ। तर अहिले त्यो हामीले सिस्टममा प्रोभाइड गर्न सकेको छैन गभर्मेन्टहरूले, किनभने अनि मेन कारण चाहिँ करप्सनै हो होइन। जहाँ जहाँ पैसा छ मान्छेहरू त्यही जान्छ क्या, किनभने इलेक्सन लड्ने भनेको पैसाकै गेम हुन्छ। So some of us are trying to run with a small dollar donation with good vision, with good integrity, and we are not going to respond to the powerful people who usually have a lot of influence on politics. So नेपाली समुदायको छोरी होइन अमेरिकामा आएर स्वदेशी गर्दाखेरि चाहिँ त्यो खासमा के रहेछ चुनौतीहरू? जस्तो यहाँ जन्मेर केको गरेको मान्छेहरूलाई च्यालेन्ज छ होइन, तपाईँको अनुभवले चाहिँ के भन्छ? अब म चाहिँ लडेको होइन, हाम्रो गाउँमा चाहिँ धेरै म भएकोमा धेरै नेपालीहरू हुन्छ। अनि अब यस्तो अलिकति एउटा क्वेसन आयो होइन, को हो यो मान्छे, किन हाम्रो खाना लडिरहेको छ भन्ने कुरा होइन, किनभने मैलोको लागि होइन। अनि म त त्यहाँ जन्मेको रेस भएको होइन। अनि युजली त्यहाँको पोलिटिसियन्सहरू चाहिँ अब त्यहीँ हुर्केको मान्छेहरू हुन्छ होइन। अनि तर उनीहरूले एप्रिसिएट चाहिँ के गर्नुभयो भने जुन मेरो अनेस्टी
ड्रिम भिजन अनि त्यसको चाहिँ त्यो अट्र्याक्सन थियो त्यहाँ किनभने मान्छेहरूले यही सेम कुराहरूलाई फाइट गरेको धेरै भइसक्यो खासै भन्यो भने फाइट गरेको 100 years जति नै भइसक्यो होइन बेसिक कुइजको अनि मेरो डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ अब एकदमै वेलकम गरेको जस्तै लाग्यो मलाई धेरै यहाँको होइन जस्तो भनेर त्यति कुरा मेरो अपोनेन्टहरूले त्यति कुरा झिके पनि खासै त्यसले इन्फ्लुएन्स चाहिँ गरेको तपाईँसँग एउटा भिजन होइन एउटा भनौँ न किन चाहिँ म चाहिँ इलेक्सनमा आउँदैछु त भन्ने कुरा तपाईँले जनतालाई चाहिँ जनतासँग राम्रोसँग कुरा राख्नुभयो हामीले कति over 32,000 doors अनि त्यहाँ चाहिँ यो सिटी जस्तो कम्प्याक्ट छैन नि एकदम टाढा टाढा छ सो वी वन्ट एभ्रिवेयर एन्ड त्यो पनि अलिकति मान्छेलाई रिफ्रेसिङ भयो किनभने आजकल पोलिटिसियनहरूले त्यति एफर्ट चाहिँ लाग्दैन नि त्यो पैसा स्पेन्ड गरेर जित्ने बानी गर्दछ नि मान्छेहरूलाई अनि त्यो अलिकति रिफ्रेसिङ लागेको छ तपाईँ चाहिँ भोटहरूकोमा जाँदाखेरि that's how like connect with the people. Yes, then they felt like they knew more. And अर्को कुरा उनीहरूलाई चाहिँ के मनपर्छ भने मैले पोलिटिसियन जस्तो एक्ट गर्दिनँ नि म त आम जस्ट वान अफ देम यु नो सो अहिले पनि अब यु नो बाटोमा मेरो जुन कन्स्टिट्युन्टहरू भेट्दाखेरि हामीलाई साथी जस्तै कुरा हुन्छ होइन त्यो एउटा त्यो सेलिब्रिटी त्यस्तो पावरको मान्छे त्यस्तो खालको रिलेसनसिप चाहिँ छैन अब आजसम्म भनौँ न तपाईँ त्यही कार्यक्रममा हुने हुनुहुन्छ होइन एसेम्ब्ली मेम्बरको रूपमा आइरहँदाखेरि चाहिँ यो पोलिटिक्समा त्यसरी हाम्रो नेपाली समुदायको अनि महिलाको सहभागिता चाहिँ कसरी बढाउन सक्ला तपाईँको सुझाव के छ अब महिलाको कुराहरू चाहिँ एउटा मेन कुरा के हो भने नि women do a lot of care work that is not paid for at all अब एउटा वुमनको जबै नभए पनि जुन त्यो बच्चाहरू हुर्काउने घर सफा गर्ने very important work that they've never really been paid. Yes, but actually that is the core work that allows everybody else to do yes. So हाम्रो विचार चाहिँ के छ भने जुन केयर वर्क हुने त्यो चाहिँ खास इकोनोमी सेन्टर हुनु पर्यो होइन किनभने अहिले आजकल जुन त्यो धेरै ग्ल्यामरस जब यु नो त्यो टेक जब्स फर इक्जाम्पल यु नो फाइनेन्स जब्स फर इक्जाम्पल त्यो जब्सहरू चाहिँ खास इम्पोर्टेन्ट जब्स होइन दे गेट पेड द मोस्ट एन्ड दे क्लाइम्ब अप द ladder the most so what we want to be able to do is जसले होम केयर गर्छ जसले चाइल्ड केयर गर्छ जसले टिच गरिरहेछ those are more important jobs so we want to make sure त्यस्तो मान्छेहरूले चाहिँ उनीहरूले आफ्नो केयर गर्न सक्ने जति पैसा कमाइरहेको हुन्छ अरे हेल्थ केयर पाइरहेको हुन्छ अरे किनभने खास सिस्टम रन गर्ने चाहिँ खास त्यो जब अब हामीले कोभिडमा पनि एसेन्सियल वर्कर्सहरू देख्यौँ सो वुमेन आर डुइङ अ लट अफ अनपेड वर्क द्याट निड्स टु बी रेकग्नाइज्ड सो त्यसो भनिरहँदाखेरि अहिले न्यु सिटीमा नै हुने हो भने होइन त्यस्तो त्यो कुरा पनि हाल्नुभयो त्यो जबको त्यो टिचिङ जबहरू गर्दाखेरि एकदमै अब मलाई भन्ने यहाँको थाहा छ होइन एकदमै लो पेमेन्टमा मिनिमम वेज त्यो पेमेन्टमा चाहिँ काम गरिरहेको अवस्था छ अब तपाईँले यो केयर जबको कुरालाई महिलासँग जोड्दाखेरि र महिलाको राष्ट्रमा चाहिँ हाउ टु यु डिफाइन यसलाई कसरी जोड्नुहुन्छ अनि कसरी महिलाको उपस्थितिलाई यो कामको महत्त्वलाई बुझाउँदै कसरी महिलालाई राजनीतिमा इन्करेज गर्न सक्छ अब खास भन्ने हो भने होइन आजकल महिलाहरू अफिस रन गर्दाखेरि आई थिङ्क पिपल आर क्वाइट सपोर्टिभ पहिला जस्तो छैन पहिला जस्तो न्याय हुनुपर्छ त्यस्तो खालको अवस्था लेस छ सो आई थिङ्क इट्स एन एक्साइटिङ टाइम फर वुमेन and even especially in अब आप्रवासीको कुरा गर्दा तपाईँ होइन आप्रवासी नै हुनुभयो त्यो आप्रवासीमा अहिले नेपाली समुदाय चाहिँ यो धेरै अधिकारबाट वञ्चित रहेको अवस्था छ किनभने हामीलाई धेरै सूचनाहरू अङ्ग्रेजी माध्यममा हुन्छ हामी सबैलाई यो भनौँ न एक्सेस टु ल्याङ्ग्वेजको कुरा गर्नु पनि सबैले त्यो खोजी पढ्छ भन्ने पनि छैन होइन
As a assembly member, तपाईँ के गर्नुहुन्छ समग्र नेपाली समुदायको? Yeah, so first of all, language access is a huge priority for us because just because you don't understand a certain language does not mean that you don't get to take the benefit that is available to you, right? So I think the most important thing is New York is a state of immigrants, and this is a country that is largely run by immigrants at the moment, at least. And that's it. Sometimes when you chase the American dream, it's not always the right politics, because American dream can also be ugly. It's who gets to have more, who gets to be richer, right? So in that way, politics what we have to do. Nepali culture, it's more focused on what we can do for each other, how can we take care for each other. So we have to bring that to American politics, because I think American politics has moved too far to be just individualism. It's my home, my car. Yeah. We have to bring extended family. Yes. So when people participate in politics, they have to think of it as building a community. The politics really needs to happen at the community level, and it does not mean everybody needs to run for office, everybody needs to be a politician. In fact, I think the politician is the least important person in the picture. President, there are allies of the politics. The people who are on the outside are actually more important because they work as a movement, right? So the movement having to be strong and existing outside is more important, so that people who are on the inside know what is the right thing to do. तर अहिले यो नेपाली समुदाय चाहिँ एकदमै ग्रोइङ भइरहेको छ। अब त्यो हुँदाखेरि अघि नै पनि कुराहरू होइन, म्यापिङको कुराहरू गर्दा बजेट बनाइरहँदाखेरि होइन, यो भाषाकै कुराहरू गर्दा पनि तपाईँलाई के लाग्छ हाम्रो नेपाली अमेरिकनहरूको समुदायको भोइस अझ धेरै सुनिनको लागि, सुनाउनको लागि चाहिँ के गर्नु पर्ला? अब एउटा चिज चाहिँ के हो भने certain jobs are done by certain communities. So एउटा त्यो अधिकारले सपोर्ट गरिरहेको nail salon for workers who right bill, for example, that I know about. So through people's jobs, they can fight for their rights. As a program, taxi driver, for example, Nepali women tend to do certain kinds of things. Nepali women and Nepali men joining forces with other workers in the field and fighting for the working class, I think that's the way to go. So नेपालीहरूको मात्र यस्तो हुनुपर्छ, इन्डियनहरूको मात्र यस्तो हुनुपर्छ, चाइनिजहरूको मात्र यस्तो हुनुपर्छ भने खास nobody will win. The only way we will win is we recognize that हामी different countryहरूबाट आए भने पनि हाम्रो यहाँ fight the struggle चाहिँ खास joint छ हैन अमेरिकामा. So I think that type of coalition building is very important. अब अहिले भनिरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँले अघि भन्नुभयो यो क्राउडले गर्दाखेरि पहिला क्याम्पेन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ तपाईँ आउनु पर्यो भनेपछि इन्फ्लुएन्स हो तपाईँलाई चाहिँ उहाँले भनेर नै म आएँ भन्ने लाग्छ कि केले चाहिँ तपाईँलाई यो राजनीतिमा आउन चाहिँ प्रेरित गर्यो? खास भन्यो भने मलाई जुन सजेस्ट गरे नि सुरुमा यु शुड रन फर अफिस भनेर जुन सजेस्ट गरे नि मेरो एन्सर भन्ने हो चाहिँ खासमा नो नै थियो, किनभने यो सजिलो काम होइन, स्पेसली वुमेनको लागि सजिलो काम होइन होइन। अनि पर्सनल लाइफ हुन एकदम गाह्रो छ, अब फ्यामिलीहरूसँग टाइम स्पेन्ड गर्न एकदम गाह्रो छ। तर जुन मान्छेहरूले मलाई ट्रस्ट गरेर वी निड यु टु रन भने नि एन्ड वी गोना बिल्ड दिस मुभमेन्ट टुगेदर भने त्यो चाहिँ इट वाज भेरी कन्भिन्सिङ, किनभने अब मेरो साथीहरूले मलाई यस्तो ट्रस्ट गरेर गर्न रेडी छ भने then I felt like I should also trust myself. And त्यसपछि it actually took me several months to change my answer from no to yes. And sometimes I still think why did I do this, because it's quite difficult. But जुन मान्छेहरूको अल्बनीमा भोइस छैन त्यो भोइस मैले लान ट्राई गरेको, that
opportunity is very satisfying. So today it's me, but maybe in 10 years, whoever runs for my seat, maybe it will be the next person. But the important thing is not me or that person; it's whether or not they are bringing the underheard and underrepresented voice. Right now, and अहिलेको क्लाइमेटमा चाहिँ immigrants चाहिँ number one छ किनभने immigrants those दिने culture अहिले एकदमै सक्सेसफुल भइरहेछ अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ dictatorship को त्यो ट्याक्टिकै हो हैन किनभने if we unite they lose so they want to keep us divided and that's working so that's how Trump won. So we have to change the culture. I mean, that changing the culture is what made me think, okay, this is important enough that I can make a personal sacrifice and run for office. And actually, one of the things that happened at the time was during flooding, yes, when that incident happened, I really thought I have to do something. You know, even though I'm not representing New York City, I'm representing New Yorkers, and we know that tenants, rented tenants, few months ago, rights say, so you know we're fighting for tenant rights everywhere. And this is what is at stake. So अहिले त्यहाँबाट भनौँ न एउटा क्याम्पेनबाट सुरु भएको अनि तपाईहरु सबै मेम्बरहरु चाहिँ एउटा वर्किङ क्लासहरुलाई काम गर्दै एक्चुअली क्लाइमेट चेन्जको भोइसलाई त्यसरी राइज गरिरहनु भएको छ हैन आजसम्म आउँदाखेरि लुकिङ ब्याक एन्ड आज हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईले ओभरअल साउथ एसियनको भनौँ न यो राजनीतिमा सहभागिता चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ कतिको पर्याप्त छ I mean, it's not enough to be South Asian. Even if you're South Asian, you have to have the right politics. You know, when it's called South Asian, it's South Asian. If you have the determination, if you have the integrity, I think that in America, I think there's quite a lot of potential and talent there, and we can bring our perspective. So that is very important. And I think what's important is you don't belong here. We can't let them make us feel like that because the truth is everybody belongs here. And when we say everybody belongs here, we're not saying just that people. They're saying everyone else. So we have to fight for that principle. And I think that more and more जो मान्छेहरु लिड गर्छ त्यसै मान्छेहरुको representation पनि अफिसमा हुनुपर्यो हैन अनि अहिले चाहिँ न्यू यर्क स्टेट लेजिस्लेचरमा चाहिँ धेरै नै legislatorहरु हुन्छ जो चाहिँ नि आफै पनि immigrant family आफ्नो भएको छ so that's a good trend because they know firsthand what the experience is. Yeah, because certain things you cannot learn, you have to just experience. Yeah. त्यसो भनिरहँदाखेरि चाहिँ सहभागितालाई बढाउन चाहिँ के गर्नु पर्ला जस्तो लोकल एकदम स्थानीय तहबाट नै आउनु पर्यो राजनीतिमा आउँदा पछि नै जनताको मन जुटै माथि पुग्ने हो हैन त्यो गर्दाखेरि चाहिँ कुन समुदायलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ खासै भन्ने हो भने हैन जुन people power just to fight the roads. I mean, actually, even more than in government, where it's really important is in your workplace. Union join गर्ने हो कि हैन union छैन भने union बनाउने हो कि strike जाने हो कि सबजनाले forces join गरेर better salary माग्ने हो कि that kind of workplace leadership. And everybody can do that, right? You don't have to run for a campaign, you don't have to raise money. So you just have to organize with your colleagues, and that is really, really important for them. Yes. Every person has the power to change the very local grassroots organizing, So that is actually way more important than becoming a politician. Becoming a workplace leader is the way to build the foundation to really build working class life. So एकदम वर्किङ क्लासको व्यक्तिहरूलाई नै काम गर्दाखेरि चाहिँ सो तपाईँ कतिको लागि त्यसको लागि तपाईँ
काम गर्न सक्ने हुनुहुन्छ भनेर प्रुभ गर्ने ठाउँ चाहिँ एकदम वर्किङ क्लास ग्रासरुट नै हो। Oh, that's the most important space. Yeah. Yeah. अब त्यहाँ किनभने नि जो वर्किङ क्लास हुन्छ नि उनीहरू थाकिरहेको हुन्छ है, उनीहरूलाई धेरै पावर आफ्नो पावर के हो भनेर थाहा हुँदैन। तर मेन हामीलाई चाहिने चाहिँ के हो भने working class people who know their power and who know that their power is when they're unite in a collective. किनभने this fight is 99% of the people versus 1% of the people. So billionaires, they're just the corporations, they're 1%, but we are higher in numbers, but we are divided. So how to activate the working class power, and that happens one job at a time, one circle of friends at a time. So that's it's actually, so what I'm trying to say is that regular people can actually do work that is even more valuable than what a politician can do, because we can only represent something, but assembly members, not 150 assembly members are not the so for me it's very difficult to push something unless I have all these people who are doing the work outside, who are changing minds outside. So that's very important. भनेपछि शक्ति भनेको चाहिँ जनता नै हो। Oh yes, and I think when people are outside they don't realize that. तर अहिले हेरिराख्दाखेरि चाहिँ यस्तो 1% चाहिँ बिलिनियर छ भने 99 त वर्किङ क्लास हो। त्यो भनिराख्दाखेरि चाहिँ किन यो 99% चाहिँ एक हुन नसक्या होला? Because one, the powerful people have taught them to compete against each other. The American culture is very strong competition against each other. And people have, fallen for that trap because it's easy to fall for that trap. But the people who have managed to convince a community how to have solidarity, they are the ones who have been able to push big changes. And it's when, like I said, when people are tired, when people are confused, it's easy to trick them. Yeah. It's easy to trick them. To divide them. Yes. Yes. Make them. Yes. And Ronald Reagan president education, higher education is free. Working class people are gonna understand too much, right? So he made all these colleges very expensive, and actually right now, student debt is a huge problem in keeping people down. So they've been doing things like that. They've been taking services away from regular people because they know that if regular people realize what their power is, then it's very bad for them. अहिले भइरहँदा यसो भनिरहँदा जस्तो नेपाली समुदायको नै ग्रोइङ होइन समुदायको रूपमा पनि यस्तो चाहिँ 50% चाहिँ बढिरहेको छ होइन। तपाईँ अलिकति टाढा नै हुनुहुन्छ नेपाली समुदायतिर, नेपाली समुदायमा राजनीतिमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ, उहाँलाई तपाईँ के सुझाव दिनुहुन्छ? Pick a group to organize with. मेरो जर्नी चाहिँ त्यसरी सुरु भएको। म एक्लै लडेकै आएको होइन, म एउटा अर्गनाइजेसन जोइन गरेर strategy develop गरेर म चाहिँ अफिसमा लड्छु भनेर जोइन गरेको होइन, म चाहिँ चेन्ज ल्याउँछु भनेर जोइन गरेको होइन। So office, running for office was just an accident that happened along the way, but actually my goal was to organize. So it's very important to join a group that you can organize with. किनभने एक्लै गरेर यस्तो खास गर्न सकिने खालको काम चाहिँ होइन। भनेपछि परिवर्तन चाहँदै तपाईँ चाहिँ एउटा भनौँ न माध्यम बन्ने चाहिँ अफिस अब अहिलेको अवस्थामा जुन अहिलेको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि धेरै आप्रवासी नेपाली आप्रवासी लगायत धेरै आप्रवासी चाहिँ एउटा खालको उहाँको मनमा चाहिँ एउटा भयो एज एसेम्बली वुमन तपाईँ के भन्नुहुन्छ उहाँलाई? खासै भन्ने हो भने अहिले डर भएको, इट्स अ नेचुरल रिस्पोन्स बिकज थिङ्स आर रियली ब्याड राइट नाउ। ग्रीन कार्ड भए पनि, सिटिजन भए पनि, स्टुडेन्ट भिसा भए पनि, इट डज नट म्याटर, राइट? इट्स chaos. So you do have to be careful. And I think the people in this instance, the people who are in power,
they need to pass laws. They need to step up to protect immigrants. So in New York, for example, there are many bills that we want to pass. So that ICE cannot just come anywhere and take people away. But we need to convince the governor to pass this bill, but she's not convinced because again they're just playing political games. So I think one thing is always reach out to your representative, Congress key, Assembly key, Senate host, and tell them to pass bills to protect immigrants. State level ma चाहिँ एउटा New York for all भन्ने बिल छ फाइल गरिरहेको त्यो चाहिँ अहिले पास गर्न एकदम अर्जेन्ट भइसक्यो. So I would say know your rights, right? There are groups that are doing workshops on knowing your rights. Stay connected with your neighbors so that somebody is looking out for you. So that if something happens to you, somebody knows. That's very important. And just stay safe because right now it's a very dangerous time. There's no way to sugarcoat it. Yeah. आफैले चाहिँ गभर्नरलाई दबाब दिने अथवा उहाँसँग मिटिङ गर्ने त्यस्तो कामहरु चाहिँ फोर्थ गरेर उनीहरूको अफिसमा न्यू योर्क फर अल पास गर्नु भनेर सबले भन्नु जुन चाहिँ जहाँ कन्ट्रीबाट आएको भए पनि त्यो चाहिँ मान्छेले सुन्न खोजेको कसरी गर्ने चाहिँ अब तपाईँ हरेक मान्छेहरूले होइन who's my assembly member, who's my senator, Google गऱ्यो भने त्यो नम्बर त्यो फोन नम्बर आउँछ. That's the best way to do it. अहिलेको अवस्थामा डेमोक्रेट्सहरु चाहिँ महँगो नै देखिन्छ तपाईको ओभरअल हामी यहाँ अमेरिकाभरिको हेर्दाखेरि यो डेमोक्रेट्सको पोजिसन चाहिँ के हो अहिलेको अवस्थामा let them do whatever they like to do and I thought that it is a very के तपाईले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? I think the Democratic Party needs to change quite a bit. किनभने first of all it's a big tent party so there's different people with different opinion. तर अलिकति डेमोक्रेटहरु corporate friendly, wealthy friendly भएको छ हैन. So that needs to change. We are not representing billionaires and corporations. We need to get serious about why people have stopped believing why people have stopped believing in the government. So they need to do a lot of rethinking and they need to realize they need to take the lessons from why did Trump win. Why did Trump win even though everybody knew he was bad? And why are immigrants voting for Trump, right? So they need to, why are people making less than 40,000 voting for Trump? Why are people who did not go to college voting for Trump? This is a big problem. So I think they need to be serious about fixing the direction of the country. And it starts with putting people before profits. They need to stop changing, they need to stop chasing money. That's the bottom line. So जनतालाई नै पहिलो प्राथमिकतामा Yes, it's serious now. Yeah. So तपाईँ अहिले तपाईँ धेरै नेपाली समुदाय मात्रै हैन दक्षिण एसियामा के लाग्यो पनि एउटा इन्फ्लुएन्स हैन प्रेरणाको स्रोत हुन्छ हैन त्यो कम्युनिटीसँग अलिकति टाढा टाढै हुन त अलिकति तपाईँ लोकेसन वाइज हुन्छ हैन तर पनि तपाईको बस्ती धेरै नेपाली समुदाय र समुदाय दक्षिण एसियाली ठुलो के लाग्यो पनि एउटा इन्फ्लुएन्स हैन यो टाढा बस्नुको चाहिँ परिस्थितिले हो कि के हो तर मेरो त घरै हट्छन् लागि भयो हैन सो म चाहिँ अमेरिकालाई चेन्ज गरे जो नेसनालिटी हो जो जात हो हैन आई एम स्ट्यान्डिङ अप फर every single working class person. So it doesn't matter that I don't represent Queens. It doesn't matter I don't represent an area where there are not a lot of South Asians. खासै भन्यो भने immigrants पनि एकदम थोरै छ मेरो एरियामा. But that's my home. That's where I live. And I think the point is, it doesn't matter where you are running from. You need to protect the communities of the entire state. Just because you don't represent a lot of immigrants doesn't mean it's not your problem. Actually, everything is connected. So I try to do everything I can. Co-sponsor interviews and I try to do everything I can in a way that really protects the immigrant population no matter where they are, whether they're in Buffalo or whether they're in New York City, it really doesn't matter. जाँदा जाँदै के सुझाव दिनुहुन्छ नेपाली युथहरुलाई स्पेशली जो चाहिँ अब भनौँ न तपाईहरुको फर्स्ट जेनेरेसन हो हैन अब न्यू जेनेरेसन जो समुदायसँग पनि साह्रो हुन्छ हैन
र यहीँको अमेरिकन भइसक्नु उहाँहरू होइन जपाई भयो अथवा भनौँ न नेचुरलाइज वाटेभर प्रोसेस होइन उहाँहरू अमेरिकन भइसक्नुभयो त्यो समुदायमा पनि धेरै इङ्गेजमेन्ट छ होइन अनि उहाँहरूलाई चाहिँ के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ यङ मान्छेहरूले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने जो अहिलेको जुन परिस्थिति छ नि त्यसको खास पनिसमेन्ट चाहिँ उनीहरूको जेनेरेसनले बेयर दिइरहेको छ अहिले क्लाइमेट जति ब्याड भयो student loans जति bad भयो work opportunity जति bad भयो it's gonna get worse unless young people fight so they really have to reject this corporatism this chasing the American dream for the sake of luxury and it's all meaningless what is really at stake for young people is उनीहरू जब graduate गरेर job पाउँछ जब उनीहरूले family start गर्न ready छ what's going to happen what kind of a future do we want and we need old people young people everybody right now to fight for not just the next generation but let's say the next 7 generations Native Americans culture they always thought about how is this decision going to impact the next 7 generations and I think that's a very good way to think about it हाम्रो समुदायलाई अहिले चाहिँ हाम्रो भनौँ न राजनीति भन्ने कुरा चाहिँ साइड ल्याएर बस्ने कल्चर छ नि होइन किनभने हाम्रो राजनीति पोलिसीलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ भन्ने कुरा त हाम्रो चिन्ताहरूले बुझेकै छैन होइन भनेपछि जनचेतना नै सबै कुरा ठुलो कुरा हो र अलिकति त्यसमा चाहिँ अगाडि बढौँ भन्ने हामी Yes, I think understand your role as the power of a citizen. I think and it's very empowering. It feels good as well. Thank you so much. आजको अङ्कमा हामीले अमेरिकी राजनीतिको बारेमा स्टेट एसेम्ब्ली मेम्बर एसेम्ब्ली डिस्ट्रिक्ट 103 हर्सन भ्याली क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सराहना श्रेष्ठसँग कुराकानी गर्यौं आजको कुराकानी कस्तो लाग्यो हामीलाई लेख्न नभुल्नुहोला आजको अङ्कबाट म मछ्हे गुरुङ सहित हाम्रो सम्पूर्ण टिम बिदा माग्छु नमस्कार